njalo ongumfundisi kobulawayo usekhiphe indlalade elijayelithi sonqotshelwa azizweni ixoxa lomfazi we-37 uZakutshisa Sibanda. Ngempela lamhla somculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Sakwamukela ngamfundisi. Salibonani balaleli, igama nguFinos Bebe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli njalo. Ngaqala ukurekhoda ifirst album ngo-2016. Ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo onguye owangikhulula ebuqilini bukaSathani engangene kibo. Ukhiphe idladi lakhe elitsha alibiza sonqotshelwa encedisana labanye ukulipheka. Le album esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka. Irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe Recording Studio. Ngisebenze lo Patrick Nyawumwe as my sound engineer, kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe, lo munye intombazana okuthiwa nguRopa Fatso Malungwe. Abantu banamukela njani idladi leli Bebe? Le album ethi Sanqotshelwa